Let's move on to class, Monica. Okay. So Yes, yes, yesterday, what we discussed yesterday mostly what is playbook and how to write playbook and all. Correct. So now, yes, let's wait. So yesterday, right, how to write playbook and all. So if you want to write playbook, so this is the file name dot YAML or YML file. Okay. Now here we are using so basic syntax is if we give like this is the start of the playbook. Dot three dots means this is the end of the playbook. Start of the playbook and end of the playbook. So in between we can write your playbook. But yesterday I didn't add right. So the basic if you want to write if you want to write multiple place, so that case we can add like this. This is the syntax. This is the syntax. So here three. Here what is the meaning? This is the start and three dot. This is means end of the playbook. Start of the playbook and here we written something right. Name. Name means this is for our purpose. This is for our understanding purpose. Whatever content we are passing while running the playbook, we can see this content. Got it? Remaining stories same only. We are giving some content, whatever name we can give, we are passing. And host. Right? What is host? This is a group name. This is the group name or host name. Next, become true or false. S. And this is the task section. Another task section we can add. This is the same only. This is our understanding, human readable format, human understanding purpose only. So this task related what purpose. So while running this playbook, we can see this information and all. Correct? Here I am passing something, right? This is the syntax. In every playbook, we can see this is the common. These are the common. And we are passing model name. And after model, what we want to execute, what how many parameters you want to pass and all, we can call it. So already yesterday we run one playbook, right? So first we'll open that one. Click on server. Click on server. Connect. Copy. This is my PM file. This is my PM file. Right click. Git bash. So only syntax. Once you know syntax, so remaining things that and all your wish. How many tasks you want, how it will work. We can add simply. Clear, Monica? Control S. Yes. Now cat yes, yes, space HTTP anything. So now here, right? This is the hyphen name. While running the playbook, we can see in the console this one install HTTPD and host a group name become true task. This and all your wish, whatever content. This is our purpose only. Human reading purpose for understanding purpose we are passing. This is the model name. This is the arguments we are passing. State model name and name equal to model name state. Like this we can add. So already yesterday we ran few playbooks, right? Now we'll see continuation. What is this Ansible? Okay. Now already we know how to run some playbooks and all, other commands and also playbook. So this is also we done and file model. So these are the file copies. Yesterday already this we run, right? Now we know, right? Content already we know. Now interview also this is important. So interview they asked this one. Most of the example we are executing interview what type of example they asked we are writing those one only. Now we know, right? So if we have any idea development side. So development side means right, for loop, if loop. This is very very important. Interview also they asked this example.
So they want to create multiple files for different environments. They want properties file in, if you go to here in real time, right? So we are working on project. So project means we are using multiple files. We are using properties files. We are using configuration files, next log files, next properties. There is multiple based on environment variables, that is variable files, some common files, right? Now in Ansible, so if you want to create multiple files, this is the syntax we are following. So this is the with items file. So this is nothing but a loop. So if we type Ansible loops example, there is multiple ways we can use loop in Java, .NET, Linux, and all. We are using for loop, and the same way here we can using. So this is a loop. See here example here installing the multiple packages using loop. I want to install multiple packages at a time. How we can read? So as of now, we used only one, right? This one. If you see here, yesterday we installed only one package. No, no, sir. I want to install all packages at a time. All packages at a time means every time we need to copy and paste three times, right? Clear? Yes, sir. So three times means so playbook should increase. Lines should be more, right? Same, we can add, it will work. ఇప్పుడు same thing ni I want to install three packages. This is the only one package. This is the only one this is the only one package. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఒక ప్యాకేజ్కి ఇలా యూస్ చేసాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ వన్ మోర్ ప్యాకేజ్, ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, వన్ మోర్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి, గిట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. సేమ్ వీ కెన్ యూజ్ ఎం కోలన్ హైఫన్ నేమ్ ఇన్స్టాల్ git. Again we need to use m, again we need to use correct name git, again state. Like this also we can add many things. This is the one way, but I want to install five packages. Five times మీరు ఏం చేయాలి, ఫైవ్ టైమ్స్ రాయాలి కదా, కాపీ చేసి పేస్ట్ కొట్టి. Got it? Yes, sir. So in this case your playbook lines should be increased. మీ ప్లేబుక్లో ఏమవుతుంది, లైన్స్ పెరిగిపోతాయి. దట్ ఈస్ వేస్ట్, రైట్? బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. But Ansible people, they are providing one loop concept. What is the concept? Loop interval. So many times they ask how to use files or how to install multiple packages and all. See here, this is the syntax. This is the syntax. This is the syntax. This is very simple only. So here we are adding loop, under adding we are going to add multiple packages names. That's it, very simple. For example, here I am going to use same thing only. So install, just I am using packages. Now this is the M. Here no need to give hard coding. Just right, Jinja template uh, where we are using Helm chart. Mostly SAR is using, right? Helm Yes, sir. chart. At it, Helm Yes, sir. chart లో లాస్ట్ ఆల్రెడీ సార్ చెప్పుంటాడు. Yes, sir. Loop column. Here we need to call. For example, I want to git package. I want to HTTP package. I want to Java or NGNX. Like this, whatever you want, we can add it. Now clear? I want to install Vim package. Like this, we can add. Now, this is a loop, right? In loop, we can add many items. This is the syntax. We need to understand how many packages you want to install. Just I want to install many packages at a time. I don't want to use one by one. So there is a Ansible there. This is the one
with the loop concept. We can add here. After adding, and here we need to call. This is the items, right? This is the loop, right? In the loop terms, these are the items. We need to call item. This is a variable name. This is a constant. We need to give same name only. We need to give same name only. Got it? So like Yes, sir. this is like Jinja template how we are passing item. That's it. So now see here. First time, which value it is coming? Git. Second loop, HTTPD. Third time, NJNX. Fourth time, Vim. మన జావాలో .NET లో ఫర్ లూప్ అంటాం. ఫర్ int I equal to 0, I less than, for example 10, I plus plus అన్నారు. దీని మీనింగ్ ఏమి? 10 టైమ్స్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? Yes, sir. ఎస్ఓపి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఈ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 10 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. I less than 10 means first I equal to 0, 0 less than 10, true means print I value, again plus means I value comes 1 less than or equal to 10, and print I value plus I equal to 2 అవుతుంది, 2 less than 10, and print I value again I plus like this it will execute. This is the for loop. Usually in Python, in this and all, Python, Java, .NET, shell scripting, these all are we are using for loop. But Ansible we are using loop only. Very simple loop. Loop we are going to add. This is the one way. There is different ways we can use it. This is the one way. We will see one. That is one way. Now here loop means iterate over the list. This is like list items. List means we can add many items, and item holds the current item each iteration. Every iteration it will come one value, and APT, that's it. Now we can use this is same only. Now if you want to add so dictionary means key and value format. Multiple ways we can do it. This is the dictionary means key and value format. So if you want to add key and value format, see here, name equal to alias, shell equal to bin, name equal to bob, shell equal to, this is the key, this is the value. Now we are calling mostly, see whatever you want we can call it. Item dot name key and item dot shell, this is the value. This is the dictionary. Leave it. If you know any development site, we can easily understand. Even if you don't know, leave it. Okay. So this way we can iterate multiple packages, multiple items and all. We can use if. There is one more example also we can use it with items. See here, with underscore item. Both are one method. This is old method. With and all old method. Now we can use with items also. See here, that loop is somewhat little bit old only. Now mostly we are using with items. Both are same. Loop add use na with items use na both are same only. Clear? Yes, sir. But loop is that is old we are using. Currently mostly we are using with items. Here items is the plural. We are calling item. Now we can easily understand, right? Items means many items. This is a list. We can pass many values. And how we are iterating this with the help of item. ఎలా కాల్ చేస్తాం? ఐటమ్ అని కాల్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. సో నౌ రైట్ వన్ సింపుల్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, జస్ట్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. నౌ గో టు హియర్ సర్వర్, జస్ట్ క్రియేట్ వన్ playbook. How to write playbook? So extension should be YAML, whatever you want. Now see here. For example, I want to create 5 users. Anyway, anytime we can use it. ఇప్పుడు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? జస్ట్ చెక్ ఇట్. కాల్ this one. Now here, so for example, I want to create Ganesh user, Guna user, Monica user. Now you know, right, users. What is the file, ma? If you want to see the users file, I want to see the users list. What is the file name?
Linux. Windows, Cat space password. etc slash pass wd. Okay. This is the users list file. See here, these all are the users. Now I want to create, now you know, right? If you want to create a user, what is the model we need to use? User model. Login. Same thing I'm going to use it. See how I'm using. So sudo vi, syntax is same only. Sudo vi, vi user dot yml file. Now insert. Now see here, this is the start of playbook and this is the end of playbook. Okay. But we are writing only one, right? No need to add this one. But so for best practice, we can add so these lines also. Here start of the pro. Okay. Now hyphen name create users. Hmm? Create users. Now host host. What is the group name or a host name? DevOps. Now become hold on, true. Now hyphen name just create three users, four users. Okay. Now, what is the model? User model. Users. And so I want to create four users. If you want to give single user, we are giving name equal to, we are giving username. Okay. And so we are giving name equal to username and so state equal to we are using. But I want to four, right? I am using a loop or with items. I am loop or with items. That is your wish. Whatever you want, we can use it. Clear? So now Okay. name. Hmm. How to call double quotation. Clear? This is the syntax. This is the syntax. Now state equal to state. State present. Okay. Now we need to use loop or with items. Both are same only. Now I'm using so with items. Same syntax. Whatever you want, we can use it. Syntax is same only. See here. Now whatever you want. Next with items. With item is parallel to model name. With items parallel to model name. Okay. With underscore items. Items means this is singular or plural. Hmm? What is the username? Guna. I want to create a Guna. Next, what is the username? Ganesh. I want to create Ganesh. And already Monica user available, right? I want to create Shiva. I want to create. um, Now see here, clear. With items. How many items I passed? Four items. Now how to call this item? This is the syntax. Item. Got it? Yes, sir. This is a plural. Plural means many items available here. Now, if you want to read one by iteration, every iteration, I want to call this one, right? One by one. So now I am using item. That's it. Anyone, any doubt here? Very simple only. But we need to understand that loop syntax and all, how it will work. So interview also, most of cases they asked. So what is with items? How to call so loop multiple items? This is the syntax with items. Instead of loop, we can add with items also. Now we can easily understand it. This is the plural items, and I am calling one by one item. Now escape colon sx. Now how to check syntax? How to run playbook? Ansible Yes, hyphen sir. playbook 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 name users.
and I want to check hyphen hyphen syn syntax hyphen check. Got it? Something missing under. ఏం మిస్ అయిందమ్మా? Become true. Become true. So what is the error? Else the file dependency syntax the error loading YML file did not find exact key. Okay. Sudo v become true. After become true, what we need to add? Task, right? Tasks is We missed a task. This is the main, right? TASKS tasks. Clear? Tasks name equal to here the whatever you want we can pass it. This is only our purpose, our understanding purpose. Okay, understanding purpose. Become true, that's it. Escape colon X. Now check it. So any error? No. Syntax wise clear only. Now how to try dry run? If you want to dry run, ansible hyphen hyphen check. playbook space file name space hyphen hyphen check. Check means dry run. Got it? Huh? But really it is creating users? No. No. Just dry run means we are checking. So what is happening? What is structure? How many times it is executing? See here, gonna. Here we can see two times. Why it we are seeing two times? Two hosts, right? In my group. Yes. One is 165. This is my host. This is another host. And same way, every mission it is going to run. So two times. See here, changed one. This mission and this mission failed zero, skipped zero, unreachable zero, schedule zero. That's it. Now finally I'm going to run. Before run, so let me connect another one host, any one host for checking purpose. Just connect, copy, copy this one. Go to where is your bash file? Go to that path, PM files, right click, bin bash. Very simple. Ansible is very simple, but we need to understand syntax and concept. That's it. In interview also, most of the people they are asking, can you write a sample playbook, whatever for Git package, for any server installation, for users creation, or something copying files, or creating directories. They are asking different ways in interview also. So hardly we need to remember so 5 to 6 lines only. Remaining lines all are repeated only. Okay. Now ls command cat space okay etc slash pass wd pass wd. Now see here. Now do we have any user sama Guna, Ganesh, No. Ramya? No, right? Now I'm going to run my playbook in server. So run the playbook. That's it. With items. If you want to so iterate more like a for loop, we can go for with items or we can use loop also. Both are same only. No need to confuse. Now see here, created or not. Guna user, Ganesh Yes. user, Shiva user, Ramya user. So same thing if you want to, we can copy and paste 4 times. That is also same. But we are using loop concept. We are using with items. Okay. This is see here with items which is a older syntax for looping still support so loop recommended to modern playbook. So there is multiple loops item available. We can use anyone. Enter also so they used that. Enter also they asked this question. Anyone any doubt this playbook? Instead Yes. of items, so we can use loop also. That is our wish. Now go to here. Where is this? Go to here. Next, so I want create the files. Right? I want to create file. And which model we are using?
I want to create files. Which model? I want to create multiple files. See here, vi sudo vi sudo vi files, create files, create underscore files dot yml. Okay, insert. Quickly work. Start of the playbook, end of the playbook. Now, hyphen name. I want to create also five files at a time. So if you want to create five files at a time, which command we are using Linux? Linux lo command use చేస్తాం. ఏం command? Touch. Touch command, right? So we are using touch command. We can use array format. Same thing. Create files. Now host DevOps become true task hyphen name create five files. What type of file? That is your wish. Okay. What is the model name? File. File. And what is the syntax here? DST. Clear? Yes, sir. Where you want to create EC2 home slash EC2 hyphen user slash here only, right? Yes, sir. Wherever you are, that is your wish. But we need to give root permission. See, for developers already give. Wherever you want, we can give. Now I am using for or if. That is your wish. Whatever you want, we can use it. Okay. So slash. Okay. So that's it. Now I'm using state equal to Present. present. Next mode also we can add it. Right? These files, which mode you want to allow. For example, I am. What is the meaning? Meaning. For example, I'm I want using to read and write. read test dot log file I want to create. Next, this is ansible dot conf file I want to create here. Con configuration file I want to create. Test dot properties file. Hmm, dot txt file I want to create. Now got it. Yes, sir. See, manual also we can create. So via Ansible playbook, I want to create multiple files at a time. So I want one log file, one configuration file, one properties file, one credential file. Same we are using with items. Now items means here I passed four files. How to call here? Item. Item. Item call item. That's it. Item. Escape colon x save and exit. Now how to run? Same thing. Ansible hyphen playbook space create file name space hyphen syn syntax hyphen check. I want to check syntax only. There is some error. There is error. Line number 3, column number 7. Elsewhere in the dependency extract syntax problem. Dev apps post. Anything missing? Mapping values not allowed this context. There are errors. Find line number 1. Maybe something we missed. What we missed?
Most we create files. Name colon insert name colon. This is a indentation problem. Become and task and that's it. We need to give at least two spaces. That's it. Okay. Escape colon X. Now check it. Playbook create file check centers. Now clear. It is showing error here. What is the error? Line number first. See here. JSON expecting some syntax, right? So I missed syntax. It is clearly showing displaying expecting value. Line number one, column number one, character zero. So mapping values not allowed like that. I given wrong way. Correct? So that is the reason it is showing error. Now I given proper way. Now before that, let me run here. Do you have any files here? Log files, properties files. Check it here. Clear the screen. ls. Do we have any file my here? No, sir. No. Now I'm going to run my server. Go to here, run it. Check it. Create multiple files. See here. Done. Now go and check it here. ls. Now created or not? Yes, sir. Where is the one file, second file, one log file, configuration file, one log file. See here, like this we can add it. Suppose I want to remove all files at a time. Now what you need to do, instead of touch, here, I want to remove all files. Instead of touch, what we need to do? Absent. Absent. If we give absent, at a time it will remove. So this is the iteration. First with the item it will, this is the items. This is the syntax we need to understand. Here we are passing multiple items. First time item, right? Item means it will call test.log file. Second iteration ansible.cfc file. Third iteration test.properties file. Fourth iteration credential.txt file. And also state equal to, first it is coming text.log, right? And state equal to touch and mode equal to 644. Let me check it whether it is coming or not. ls hyphen ltr. Now what is this all files? So see here, these all files I given 6444. Check it. User read write, group only read, others read. So updated or not? Yes, sir. Anyone any doubt here? So that's it. Very simple only. We need to at least here we need to remember only syntax. How to this write syntax and all. Remain this line common for every playbook. These lines common for every playbook. We need to remember only model name and syntax. And what are the arguments we need to pass it. That's it. In interview also very important. Most of the people they are asking, can you write the sample playbook? Can you write sample playbook for any software, any package installation? Got it, Monica? Clear? Yes. No? Yes, This sir. is very simple only. At least we need to write. If you write, they can understand. Okay, this guy knows something. He can write manual. He can write also own also. But first time this is a little bit difficult when we are getting errors and all. But practice. This is nothing. 10 times practice and go nothing. We can write your own whatever we want, which model you want. Now go to here, this and all creation permissions also. Now this is the dictionary format. This is the dictionary format. Dictionary means just now, right? Key and value. This is the key and this is the value. In that case, item dot location. Item dot location means it will come this one.
and item dot mode means it will come this one. Got it? Here hard coded. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ? సో here everything I am passing same thing, right? Okay, single item I am passing. So if you want to pass key and value format, we can pass like this also. Both are same only. Here I declare key, location, value, mode. And whenever, so first it is coming this file, right? For this file, I don't want to give hard coding. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ హార్డ్ కోడింగ్ ఇచ్చినాను 0644 అని ఇచ్చిన. This is the user, this is the group, this is the others. I don't want hard coding. I want to call from items only. In that case, we can pass like this also. Mode for this file. Here, try to understand. For all files, what is the mode? Same permission or different permission? Four files. Same permission. I don't want the same file, sir. For this file, different permission. For this file, different permission. For this file, different permission. So in this case, we can follow like this. See here. So for this file, నాకు ఈ ఫైల్కి ఏమొస్తుంది 566 మీన్స్ 5 means Read and user execute. read and execution permission. Group కి read write permission. Others కి read write. Next this file. This is the second file, right? For this file, what is the permission? Full permission. Users For కి full user. permission. Users కి full permission. And group కి read write. Others కి read write. So if you want to pass every file, I want to give a different permission. So if I pass directly here means this is the hard coded. Right now I given direct. For every file it is coming 644 only. For every file we are passing, we are giving permission 644. No, no, sir. Each file I have different permission. I need to pass different permission. So in that case, we need to go key and value format. That is nothing but a dictionary format. ఏం ఫార్మాట్ ఇది డిక్షనరీ ఫార్మాట్ dictionary. This is the key, this is the value, this is the key, this is whenever if you want location, see item dot location means first it is coming file dot txt and item dot mode means it is setting this value, and while iterating second file item and location means file2 dot txt and item dot mode, here in file this file it is coming 766. Clear? Yes, sir. Anyone any doubt like this? For every file, if you want to pass a different permission, that case we should go for so dictionary pattern. So key and value format. Key and value format. Okay. Now we know some idea, right? Now I want to download some package. I want to download some package. So how to download package? First Linux command చెప్పండి. ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనే చూద్దాం. డౌన్లోడ్ మీన్స్ ఎనీథింగ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. దే వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ద Maven. I want to install Maven software. Suppose if you want to install Maven software, I hope everyone know how to install a Windows machine and how to install Linux or Ubuntu machine Maven. So if you go to here, download Maven. Download Maven. So if you type, if you click on here, now here it is displaying, right? See here, this is the zip file means this is for which environment? Linux or Windows, sir? Zip file mostly we are using. Windows. మన మిషన్ లో కూడా జిప్ ఫైల్ అంటాం. జిప్ ఫైల్ అంటే అన్ని జిప్ చేసి ఉంటాం. ఓన్లీ విండోస్ వీఆర్ యూజింగ్ జిప్ ఫైల్. బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు లైనక్స్ ఉబుంటు వీ నీడ్ టు గివ్ టార్ ఫైల్, రైట్? This is a tar extension only. This is that's it. Now this is okay. Now how to download this file? Copy link address. First manual గా చెప్పండి. How to download this file? This is the actually which command? Linux command. I want to download this file. See here, right now I don't have this cd mkdir or example softwares. I given one directory cd space softwares. Now I want to download. Here I don't have anything. I want to download that file. So what is the Linux command? We can use a Linux command. See sudo wget, we can use it.
and file name. Clear? Yes, sir. This is Linux command. That is the reason if you know Linux, very simple only, nothing. So basic. Okay. Now see here, wget command is not installed. So we need to install wget. So right now I am using wget. This is not available. So which command here they are using? Same wget. So I want to install. How to install wget? First we need to install, right? That is a package name. How to install wget in which machine we are using? Linux, correct? Linux. So there is one package name. If you want to install, so yum install, right? Yes, sir. Same command, just copy and paste it. That's it. Now copy this one, paste it. See here. Now it is installed. Now try it. Wget sudo space wget, and this is my gif tar.gz file. Now it is downloaded. Check it whether really it is downloaded. ls downloaded or not. Yes, sir. Now how to extract this file? మన విండోస్లో అయితే జిప్ ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఎక్స్ట్రాక్ట్ Right ఆల్ click. అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. Yes. But same thing, I don't know how to extract. Now see here, how to extract. Tar dot gz. What is the extension? Gz, all right? Gz in Linux. So there is one syntax, tar space hyphen xv. There is like this, we need to pass some arguments. Tar space hyphen xv zf file verbose something file name. That's it. Now, what is the syntax? Tar space sudo tar space hyphen xvzf. What is the file name? Apache Maven. That's it. Extracted or not? These are the manual steps. If you know manual steps, same thing we can implement in our playbook also. ఇప్పుడు నేను దీని ప్లేబుక్ ద్వారా రన్ చేయాలి. How to do it? I am for practice purpose just I created, I show in server only. Now I am going to write playbook. Now see here, same name equal to download, name equal to version, command model man version, register man register, name debug, and debug also one model amma. This is also important. Debug ante ఏం లేదు. So this is a register and debug. So these are the two models. What is the purpose? So what is the purpose means, see here, I want to store some output values to one variable. I want to print it. So that case mostly we can use a register variable. Ansible example. So now I am running one command, right? I am running one command. After getting this command, we are getting some output, right? Clear? Yes, sir. Very simple. See here. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వేసేసినాను ls అన్నాను. ls అంటే we are getting some output. This output I want to store some variable. That case we should go for register variable. అంటే ప్రీవియస్ కమాండ్ అవుట్పుట్ని నేను సేవ్ చేసుకోవాలి. ఎలా సేవ్ చేసుకుంటాం? వేర్ వీ కెన్ స్టోర్. వాట్ ఈస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్ హియర్? Register. Register. This is a variable name, register. Now debug is the one module, and if you want to print, we can declare variable and we can give this register variable name. That's it. నేను def -h అన్నాను. డిస్క్ ఫైల్ సిస్టమ్, హెచ్ మీన్స్ హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్. ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? సమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. చెక్ చేయండి ఇక్కడ. ఈ కమాండ్ నేను రన్ చేస్తానంటే విల్ గెట్ సమ్ అవుట్పుట్. డిస్క్ ఫైల్ సిస్టమ్, డిస్క్ యూసేజ్, డిఎఫ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ రైట్. డిస్క్ డిఎఫ్ స్పేస్ -f హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మేట్. వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అవుట్పుట్. దిస్ అవుట్పుట్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ సమ్వేర్. నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాడు వాడు? సి హియర్, రిజిస్టర్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ యూ దే గివెన్? డిస్క్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్. దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. మీకు లాగ్ ఇన్నారా? ఎకో లైనెక్స్లో ఎకో అంటాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ సంథింగ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఎకో, రైట్? సేమ్ వే. And so this output I want to print. This debug is the one model.
and variable. We need to pass this variable. That's it. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేసినాడు ఇక్కడ వాడేమన్నాడు రిజిస్టర్ ఈక్వల్ టు మ్యావ్ వన్ వర్షన్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ కమాండ్ రన్ చేసినాడు. ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ దీనిలో స్టోర్ చేసుకున్నాడు. దాన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాడు. దట్స్ ఇట్. ఎనీ డౌట్ హియర్? No, sir. Now this and all we need to give different URL. What is the URL we need to give? Copy this one, go to here, right click, I need to update. Copy link address, just paste it. ఎందుకంటే ఇది ఓల్డ్ది, ఆ వర్షన్ చేంజ్ అయిపోయింది. Just updated. Remaining things no need. Copy it. That's it. Now I'm going to create one playbook. Come back, sudo vi download underscore maven. This is the file name .yml. Now insert 3 hyphen, start the playbook and the playbook. Now paste it. That's it. Now clear? Become S. What is my node group name? DevOps. DevOps. That's it. Become S. Task download maven shell. You know, right? What is command model? What is shell model? This is the syntax. So I updated wget name version command model I am using mn space version. Check this command whether it is working or not. Go to your post, right click, paste it. Timeout. Understand. mvn space hyphen version. Do you have maven software here? No, sir. No. ఇప్పుడు రన్ చేశాను. రన్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అవుట్పుట్. సో ఇఫ్ ఈ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇట్ విల్ కమ్ వర్షన్ అన్నారు, రైట్? ఐ విల్ స్టోర్ ఇన్ టు దిస్ వేరియబుల్ నేమ్. నౌ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ debug, what is the model name? Debug model. If you want to print anything, this is the debug model and variable equal to, we need to give what is the name you given, same name we need to pass it. Here what we am doing, first I am downloading the maven software. I am downloading the maven software and just I am not extracting anything. And after just I am running the command. I am checking maven is installed or not. We are getting some output. This output I am printing. So now try it, how it will work. Escape colon x. ఇక్కడ ఏం చేయలేదు నేను, జస్ట్ వీఆర్ డౌన్లోడింగ్ ద maven. Now go to here ls. Do you have any maven software here? No, right? No, sir. Now try it. Now what is the file name? Ansible hyphen playbook. What is this? Download. What is the file name? Download underscore maven లేదా where I created ఉంది కదా. ఓకే. ansible hyphen playbook hyphen down, sorry, spelling wrong, that is the reason it is not coming. hyphen syn syntax hyphen check. No error. Now try it. So remove this one ml. Okay, try it. ఏమంటమా ఫెయిల్డ్ వన్ సంథింగ్ రాంగ్ అంట. రీడ్ ద ఎర్రర్. fatal error, failed, change true, wget and message non-zero code and out wget command not found. సో ఇప్పుడు ఈ మిషన్లో ట్రై చేసింది. మనం ఈ మిషన్లో అయితే ఏం చేసుకున్నాం, ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం, కరెక్ట్? సర్వర్లో అయితే నేను ఇన్స్టాల్ చేసి మీకు చూపించినాను. బట్ ఇక్కడ హోస్ట్ మిషన్లో wget ఉందా? No, sir. No. We need to add that lines also. Tell me how to add it. VA.
I want to add. Uh, how to add one more model quickly? నాకు ఒక మోడల్ యాడ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి ఇక్కడ? hyphen name. Hyphen name. Sorry. Insert. I'm just typing something. Hyphen name colon install wget package. Hmm. Yum. Yeah, model. Name. Name. What is the package name? W. Wget. State. Present. State. Present. That's it. Okay. Yes. Escape colon X. Now run it. First install the. ఇప్పుడు మనకి కొంచెం ఎర్రర్ పోయింది. మళ్ళీ సంథింగ్ ఎర్రర్. ఏమంట? చేంజ్డ్ ఫాల్స్ MEN hyphen version. No such file or directory. MEN. ఓకే. వేర్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్. మనకి ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా MEN hyphen version రైట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. నౌ సీ హియర్ చేంజ్డ్ టు ఫెయిల్డ్ 1. ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా డౌన్లోడ్ చేసాము. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనకి MEN కమాండ్ వర్క్ అవుతుందా? నో రైట్. Yes. యాక్చువల్గా ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను, ప్లే బుక్లో జస్ట్ నాకు డౌన్లోడ్ చేసా. ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ ఇట్ వాంట్ వర్క్, వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఓన్లీ. నో మ్యావన్ అండ్ ఆల్ రైట్. అండ్ దే ఆర్ ప్రింటింగ్ డీబగ్. సో దే ఆర్ ప్రింటింగ్ దట్ వాల్యూ రైట్. దట్ ఈస్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ కమాండ్కి వచ్చినామంటే జస్ట్ మనకి ఇక్కడ MVN స్పేస్ hyphen వర్షన్ ఇచ్చినాం. రియలీ మ్యావన్ ఇస్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆర్ నాట్? నో రైట్. జస్ట్ నేను ఏం చేశాను, డౌన్లోడ్ చేసినాను. దట్స్ ఇట్. క్లియర్. సో మనకి కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. కరెక్టా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ద పాత్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్, ఫస్ట్ చెక్ ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడెడ్ రైట్ మ్యావన్. సో మీకు మ్యావన్ ఎలా వర్క్ చేయాలో తెలుసు. ఇప్పుడు ఇది నాకు వర్క్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మీరు పాత్ సెట్ చేయాలి. క్లియర్? Yes, sir. అర్థమవుతుందా? మీరు ఆల్రెడీ మ్యావన్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను మ్యావన్ ఏం చేశాను, జస్ట్ టార్ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని ఏం చేయాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ పాత్లోకి వెళ్ళి మన MN స్పేస్ హైఫన్ అని ఇస్తే మనకు మ్యావన్ వర్క్ అవుతుంది. బట్ సింప్లీ ఫర్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ జస్ట్ ఐ డౌన్లోడెడ్, దట్స్ ఇట్. ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ జస్ట్ ఐఎమ్ సో యూజింగ్ కమాండ్, ఎనీవే ఇట్ విల్ ఫెయిల్. దాన్ని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సరే, మీకు డౌట్ కదా ఇక్కడ, ఈ ఫస్ట్ దీన్ని రన్ చేద్దాం, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఈ కమాండ్ ఉంది ఇక్కడ, కాపీ దిస్ వన్. అంటే రిజిస్టర్ వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సూడో విఐ ఇప్పుడు నేను ఫైల్ ఇచ్చినాను, df.yml ఫైల్. నేను ఆ కమాండ్ చెక్ చేస్తాను. ఇన్సర్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేబుక్, ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్లేబుక్, దట్స్ ఇట్. ఇన్ బిట్వీన్ జస్ట్ యాడ్ ఇట్. నేను యాడ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ, పోస్ట్ ఆల్ అన్నాను. వీ కెన్ గివ్ ఆల్ ఆల్సో, దిస్ ఇస్ సేమ్, ఆర్ వీ కెన్ గివ్ dev apps ఆల్సో. become I am running one command amma. We are using command model. I am running one command. If I run this command, we are getting some output. Clear or not? ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ని దేంట్లో సేవ్ చేసుకుంటున్నాను, రిజిస్టర్ వేరియబుల్లో. హియర్ వాట్ ఈస్ ద రిజిస్టర్ వేరియబుల్ నేమ్, disk underscore output. We can give ABC, XYZ, your name, my name, anything. Next, I want to print this message. We need to use debug model. Variable equal to, what is the variable name here? That variable name, that standard input output. That's it. Clear? Yes, sir. First try this one. ఇది అర్థమవుతుంది, అది అర్థమవుతుంది, అదర్వైజ్ నో. ansible hyphen playbook.
What is the playbook name? DF. That's it. ఏమంట? Sorry. DF, right? ఎక్కడో సమ్ ఎర్రర్ అంట. JSON లో ఎర్రర్ ఉందంట. లైన్ నెంబర్ ప్రాబ్లం. చెక్ ఇట్. VDF. ఎక్కడ మా ప్రాబ్లం? Here, right? Clear? Yes, sir. Insert. That is okay. Hyphen name, all, task, command. That's it. Anything missing? That's it. Escape, colon, X. మీకు ఫస్ట్ టైం ఇలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి, మల్టిపుల్ ఎర్రర్స్. నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ వీ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్. చేంజ్ 1 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇదేందమ్మా ఇది? ఇది ఎక్కడి నుంచి ప్రింట్ అయింది? గెస్ ఇట్ అట్లీస్ట్. ఇదేదో ప్రింట్ చేసినా నేను. ఎక్కడి నుంచి ప్రింట్ అయింది ఇది? అవుట్పుట్. Yes, sir. షో డిస్క్ అవుట్పుట్ అన్నాను. అంటే నేను డిఎఫ్ కమాండ్ రన్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అవుట్పుట్, రైట్? నేను ఈ కమాండ్ రన్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ అవుట్పుట్. దిస్ అవుట్పుట్ని నేను ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నా. ఏ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను? డిస్క్ అండర్ స్కోర్ అవుట్పుట్. ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్గా ఉందా? No, sir. వెరీ సింపుల్ ఓన్లీ. అదర్స్ ఐ విల్ ఎడిట్. సి హియర్ విఐ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇన్సర్ట్ ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఎల్టిఆర్ అన్నాను. మీకు ఏదో అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా? వీ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. దిస్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ వీఆర్ గివింగ్. ఇప్పుడు ఈ నేమ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మ్యాచ్ అవ్వాలి. దట్స్ ఇట్. క్లియరా? Yes, sir. That's it. Very simple. See, if you run this command, I'm getting some output. This output I'm storing into the register variable. We can give ABC, we can give your name, we can give my name. That is your wish. అంటే ఇక్కడ ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ ఇక్కడ పాస్ అయ్యాలి. దట్స్ ఇట్. Escape, colon, X. Now check it here. Playbook. See here, root user. ఈ సేమ్ అవుట్పుట్ మనం మాన్యువల్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తే అది వస్తుంది ఇక్కడ. ls హైఫన్ ఎల్టిఆర్. మీకు ఏం అవుట్పుట్ వచ్చింది? ఈ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ చూడు, కాకపోతే ఇక్కడ కంటిన్యూషన్లో వచ్చింది మీకు. నథింగ్. క్లియర్? మోనికా యూజర్ Yes, sir. పర్మిషన్ ఏంది? దట్స్ ఇట్. సో హియర్ రిజిస్టర్ అండ్ డీబగ్. Debug is the one module. What is the purpose? If you want to print in console, I want to print my console, so that case we can go for debug module. Under debug module, you declare that is register variable I am printing here. ఇక్కడ నేనేం ప్రింట్ చేసినాను? రిజిస్టర్ వేరియబుల్ డేటాని ప్రింట్ చేసిన. దట్స్ ఇట్. వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద రిజిస్టర్ వేరియబుల్ నేమ్? దిస్ ఈజ్ మై రిజిస్టర్ వేరియబుల్. వీ కెన్ గివ్ సేమ్ నేమ్. దట్స్ ఇట్. ఇంటర్లో ఇంటర్లో కూడా ఇది అడిగారు 2-3 times. సో హౌ టు ప్రింట్ రిజిస్టర్ వేరియబుల్ డేటా, రిజిస్టర్ వేరియబుల్, ఆర్ హౌ టు సేవ్ వన్ కమాండ్ అవుట్పుట్. ఒక కమాండ్లో వచ్చిన అవుట్పుట్ని ఇంకొక వేరియబుల్ నాకు స్టోర్ చేసుకోవాలి. విచ్ వేరియబుల్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్? రిజిస్టర్ Yes. వేరియబుల్. అంటే ప్రీవియస్ కమాండ్ అవుట్పుట్ని నాకు సేవ్ చేసుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు పాస్ దిస్ అవుట్పుట్ టు అనదర్ కమాండ్ ఇన్పుట్ సమ్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటర్ క్వశ్చన్. నాకు ప్రీవియస్ కమాండ్ అవుట్పుట్ని నాకు స్టోర్ చేసుకోవాలి. వీ గో ఫర్ రిజిస్టర్ వేరియబుల్. హియర్ హౌ టు ప్రింట్ రిజిస్టర్ వేరియబుల్ కాలన్ రిజిస్టర్ వేరియబుల్ నేమ్. దట్స్ ఇట్. క్లియరా? Debug is the one module. That's it. This is very simple. See here, store the output of df-h into the variable called standard holds the command actual output. You can also use the disk output RC, or we can use the standard input output also. See here, they are using path. State means right? Cat command. Cat command we know, right? Yes, sir. Cat /etc/pass w. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఆల్ యూజర్స్, రైట్? నౌ దేర్ ఈస్ వన్ మాడ్యూల్. వాట్ ఈస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? స్టేట్. STAT.
అంటే లైనెక్స్‌లో మనం క్యాట్ యూజ్ చేస్తాం. యాన్సిబుల్‌లో విచ్ మోడల్? స్టేట్ మోడల్. సో ఈటీసీ పాస్ డబ్ల్యూ. దిస్ అవుట్‌పుట్ ఐ యామ్ స్టోరింగ్ వేర్? File status. ఫైల్ అండర్‌స్కోర్ స్టేటస్. నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సీ file when file underscore status dot state dot exist. You are using the condition also, when condition. When means whether it is available or not. Whether available or message. MSC means we can print anything. Amma. So simply if you want to print anything, echo statement, you know, right? Echo. Echo is equal to Yes, MSC. sir. అంటే మా కన్సోల్లో ప్రింట్ అవ్వాలి సంథింగ్. ఎలా ప్రింట్ చేస్తావు? ఎంఎస్సి. ఎంఎస్సిలో మీరు ఏమి రాస్తే సేమ్ డేటా ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది? Console. కన్సోల్. See, quickly I am running. If you know one playbook, everything same only. Sudo vi, okay, users display. నాకు యూజర్స్ మొత్తాన్ని డిస్ప్లే చేయాలి. IML. Insert. Just I am pasting here. That's it. Now host equal to all, or we can give group name and all, become task and check. This is the file name. Path. State. State is nothing but equal to cat. Linux లో cat command వాడతాం. బట్ ఇక్కడ state. STAT. That's it. Not TE. State. Path. A file path. ఈ ఫైల్ డేటాను చూడాలి. వీఆర్ స్టోరింగ్ ఇంటూ దిస్ వేరియబుల్. నౌ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్. దిస్ ఇస్ మెసేజ్. ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్. ప్రింట్ దిస్ డేటా. Ansible playbook. Clear? ఓకేనా? మెసేజ్ ఏమొచ్చింది మీకు? ఫైల్ ఎగ్జిట్స్. అంటే ఎంఎస్సిలో మీరు ఏం రాస్తే ఆ మెసేజ్ ఏమవుతుంది మీకు? Display. ఇప్పుడు Console. నాకు ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అన్నాడు. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? ఈ ఫైల్ నేమ్ని రాంగ్ ఇస్తున్నాను. ఈ ఫైల్ యాక్చువల్గా లేదు నాకు ఇప్పుడు. రాంగ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను. ఈటీఎస్సి అంటున్నాను. ఇప్పుడు రియల్గా దిస్ పాత్ ఈస్ అవైలబుల్? నో, రైట్? No. ఇప్పుడు నాకేమొస్తుంది చూద్దాను. ఎస్కేప్. ఇంతకుముందు నీకేమో డేటా వచ్చింది, ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అని వచ్చింది, కరెక్టా? ఇప్పుడు నీకేమొచ్చింది? స్కిప్పింగ్ అంటే ఆ ఫైల్ పాత్ లేదు. స్కిప్డ్ అంటే ఆ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాల. క్లియరా? Yes, sir. సో దిస్ ఈజ్ వే వీ కెన్ చెక్ ఇట్. వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నాకు ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫైల్ పాత్ ఉంటే, సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ఫైల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ కమ్ టు స్కిప్. అదేం చేస్తుంది? స్కిప్ చేస్తుంది. నౌ వీఆర్ ప్రింటింగ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ వీఆర్ ప్రింటింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ నథింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ నథింగ్. ఐ డెంట్ ప్రింట్ ఎనీథింగ్. ప్రీవియస్ మనకి ఏం చేసింది? ఆ మెసేజ్ ప్రింట్ చేసింది. ఇప్పుడు జస్ట్ స్కిప్ చేసింది. స్కిప్డ్. failed, if any command failed, it will come failed. Now skipped also, now unreachable means IP address not reachable, unreachable, changed, got it? Yes, sir. Okay, so these are the state. State is nothing but equal to cat command. మన Linux లో cat యూస్ చేసి ఫైల్ నేమ్ యూస్ చేస్తాం, బట్ హియర్ path state. That's it. Now I'm storing here this information. If you want to, we can print it here. That's it. When status exist, ఎక్కడిది? exist means so if file is available, just print this message. If it is not available, nothing. That's it. I hope you got some idea, right? What is playbook, how to write Yes, sir. playbook. So next class we will see, very very important, what is role. Now we know what is ada commands, how to execute ada commands. Now we know what is playbook and how to execute playbook and how to write playbook. Now we go for roles. Role is nothing but multiple playbooks. Playbook is nothing but multiple ada commands. Got it?
Yes, sir. Enter very very important. These questions. అడా కమాండ్స్ అంటే ఏమి?